What are your thoughts about the Ile press conference in Samoa? Yes, I think everyone came dressed nicely. The one thing that I did pick up on, which I wanted to talk about, was realizing the cracks in the journalism associations in Samoa. And Laoli addressing that is really good, that they need to come together and build their processes and their structures properly. Our boss, Anai, talked about it, and he emphasized those key points. And I think if they have more honest conversations like this with the Prime Minister, they'll actually make some progress to build a media council and to build a J.A.W.S that is sustainable and that can last a long time in Samoa. So those are my thoughts. For me, it was progressive. It was a good thing that Laoli and Maleto addressed everyone in that manner. But yeah. O te whatura lau tala ile media council le usau no mai ia le tausala ia hana. O le fo ina highlight mai le tusia le joa o le J.A.W.S. A whapia le taulau o le whinangalo le whionga le Palemia i le whaamaria ina ona o winga o le Observer. Ona lei lea pe ave leo se formal complaint. A nga i le council. Do we have a council? Now o le usau no le Palemia. Exactly. Lea taua i ona sau no leo hana. Nga council pe lai. Wa o le whalaka lenga whamai i le Palemia. Oia ave mako fasia lesko council. In fact, sa kaunga pisi vaenga nge whakulanga lako council. Ngomo vevesi le mele. A waru le anga lako kaimi il kau fai foi le fale anga Palemia ma kau fai e bakul Palemia fako ese malea. A vole ai mase oe o ke nasi lako council. Vai se lako urgent meeting whakulanga le council. O bai whape mai Palemia leo whape mako council. A kongo la sosangi nga kulanga lea i la Observer. Ma la whaifuinga sosangi le J.A.W.S le moe. A lai pisi solo e meia. A la ka kia le mea sikin ka ua le council. Because nga le e adi e au le hana. E o ele Malo. Ma o ka ua o le council. Wa uma o nga whakula fongoi. So kula fongo. Na tonulo. Ai fa per kula fongo o fo lobo po femeo ia. Ya o vai fo ile tualalo lewa mai el tato J.A.W.S nei. Io ba ai lava mal titil wa fanga mai lo to sa no nga eta. Ele mas to upo e file Observer. Tato tala no I me malama. E fautua mai, fautua vo I o ile tupu va velapi. Ale lava o tau anga I me valvorsia mfutvorsia lo vina ngalo. A fa fese o pun fai o I vaenga le ana seva mtalanga mta vale tangaluenga ulo mtangaluenga le Malo. E va o tau sauno mal tato media council o ia tato media council wa fono to media council. Wa fono. O fela e suru ia o nei mal Malo ile tu langa suru ia fa vita o diva pe. Hannah, do we see a starting of something and it's a must e konga fai le council lea? We've got a building le J.A.W.S i Samoa le o mana ia le ofisa whaatai ia Australia whamatala ua te taulono lo e fai le vaenga lea. I think from my analysis of how all of these events have unfolded, the first thing that I am skeptical over and critical over is the fact that they released these letters and their media council is not even set up and their J.A.W.S association is not set up. Why are you releasing a letter if internally it's cracked? So a better thing for them to do is to work things out internally before they release these letters. It makes absolutely no sense. In regards to building and moving forward, they have a lot of work to do just based on how the events have unfolded. And they were so quick to put on a face, you know, like, this is what we think. Like, everything in the background is falling. And so, unfortunately, Maina was the person who came to the table and exposed it, you know, through her post, and we just addressed these things through our platform. But there will be, I do believe that they can come together, but there needs to be humility from all of these people to come together for something common. Till now, lea taua mahana. Until now, wow, te ua tuaila o tue siakia. Ele ia se apologies from Observer. Le fo toe mai atu saunoanga a le fionga le Palemia. Mangingo ar saunoanga al Palemia I le J.A.W.S.
la ko o mai la ia ka faso o finga ngalo a o ko o e fai le observer o mai fa ko ese. In other words, le nga yir kanga kan ko fisidi la nga ile mangingo ke le akur fa fonga fisidi al fisidi pole ase me ma fainga ko a o kai me ko kalia ile observer by the sounds of it kali le fionga Palemia la lo ke lor me fai what are your thoughts? No, that's how le Palemia ele fai ko mai a ele fai mo vol mele ala lo le lo observer me fai o fonga o fa fi ka le ngi langa inkia le la kwa umba inkia le lo vale a faire le Samoa Observer o ai le kakare fa uru e l'Observer o se Samoa a o ka ko ye fikile ye langa le ma fa fiki ma fa fiki fo ngai a o le Samoa e ka un sa fa mele le famele le fonge le sa ngele il Palemia lai lo l'Observer me ka fa lai lo. Yeah. Hannah, from a New Zealand media perspective, anga o se media le a New Zealand le o fai mai le was say you've told a lie about the government. Yeah. Famata no le Herald po Radio New Zealand famata already apologized. Yes, so fortunately, here in New Zealand, I'm not trying to say we're better or anything. We have a media council and we have a broadcasting standards authority where formal complaints can be taken to. Obviously, this is not developed in Samoa, but if someone was to report the same way that Observer has been reporting lies, twisting headlines, clickbait narratives that are hidden behind paywalls, they would have been removed a long time ago. And the people who hold them accountable is the Broadcasting Standards Authority. So those things need to be set up in Samoa as well. And I would highly recommend it for them to set it up to the values of Samoa culture. Because what I've also realized is that all of these associations, Bina, J.A.W.S, who came out quickly and jumped the gun, they were protecting themselves. And the 4 pillars of democracy, right? The media, they're supposed to actually take care of the people. But because of this intense and also the releasing of articles from New Zealand, they all jumped the gun and protected themselves, but they're not actually protecting the people. The way they protect the people is by telling the truth, which they didn't. Instead, they said, let's protect us first as journalists, and it diverted from what was actually happening with Laoli and Samoa Observer. O le uta ua e hana le tūlanga o le vaenga le broadcast por PSA, Broadcasting Standard Authority. O le winga o la utala. Le ia tau, ele o le mele le kau pangu ai mai ngā. E ave ia ingi la ko complain pe afa pe ua ini vaenga o tatu solia. A le kau oso e mai ele malo, e mai ele lo ia siri, e koso ko ai ka ku sa. Fa maka o le mesa o le le misi. Me mo pare mamara ngare. Prosita male. Maranga ma fa kulanga o fanga o organization pa wa mele ma vai ya menga o mo ko finga fa do kusi. Ai o kikat kong ele msi sura ko mamara mo la ko kyuki. E o ya la. O ya la ngi mo fo. O ya la ngi ka fo minga le kanso fa kulanga meia. Ele se não foi. Ei. So e foi uma maila e ni tele ele foi ele J.A.W.S. Se so sangue mal malo, lenga kanga train. A fa kulanga ngola ko me mas sering ko sangue la ko me fa. Ele po pese no. Yai tai malama. Ai fai le me taun fai. L'alta to vazamo. E to sifia. A sala fa ngalma fa me fa sala. Ai lo fatu ala sala ma se ai fai al fina wali. E no lo le apo mai le lalo langi o mai le malama. Ai ngai mai tuli apu le fa sa o le pisinisi to tasi ati ya i umale tunu le nei ma to te tutu la yatu. Pui ma leo le mamalu sa mo le lumana. O mana tuai ya le paia mal mamalu o tato autustala. That's why we are here. Ate o mai fa soa matala no mata upu ina imanino mamala malama le ya na so longa le ya le o mana faila upu ya o to la so fon tatu tan no ai. Media is part of democracy. O mana fayat ere ni upu fa ula upana no vat. Ala taimile nei ya o fol tu la ba no fa solo ato ma me to te sopo tua o ye.
o le vai inga le o tātou e ngā le Faatoese e au mai loa le mea ua ko e le sasi e whina ua o he sao ioi e le ngona na e whina ua le e ua whakoese ngai sao kako ti ngā lana sa i atu tangata e na whaia le li poti o lai e whale ko a lai whina ua e le ai ona e i maresi la ngona hui le e musu e tau atu i tele ngata o au e i me se o whaia a tātou e le o tātou mi angelu e le ai se ato toa e ai ale teimi e ai le sasi i whati nongo ngā rana ai a maua le sasi ai loa e moni le sasi e le ai a se si a whai unga sili ona i ila ma aulo o le whai o le Faatoese ma tau tino o i le sasi i le whati nongo ngā rana o le sila mea le la o so mai ai marika mai angoso a mai na muli e fa mai e le per me e le o tulanga le o painda le malo i tulanga fo i o le pasia ina o le act le media act ai na ia fanda i tulanga o ale la o mo mai sia o mai so si sa mo le vave mai e le se me le o paindinga e le paindinga le malo me le o no fa malo pupai e mama la mo pupai e mo rengo fa nganga ya ole vaenga le na tau vatule le matu faso o kele ia to me for kelo isi mata o bufa mo taimi le sa fasilinga now I believe hana e ile to see ile observer me foi ile to Yes. ele to what's the latest on that Yeah, sure. If we could just bring that up on the screen, please, the Samoa Observer article. Well, they've written to the Prime Minister again. They wrote to the Prime Minister on Wednesday, and they just published the article today, Friday. So they gave the Prime Minister 2.5 days to respond to their letter. The 5 things that they asked for is: 1, the editorial is an opinion, and the Constitution protects every citizen's right to express one. Is an opinion not permitted, and is it a valid reason to ban a newspaper? The second thing they asked was, can you show or provide proof that a clarification was sought? The Samoa Observer reached out to ask why the photo was edited and who was responsible, but no response was given. The story proceeded because it was factual, unless you can prove otherwise. The third thing they asked for was, the reason does not mean that every story was false, and no quote was ever attributed to MFAT in our report. Is a leaked story that undermines the authority of the Prime Minister not permitted, even if it is true? The fourth, we never received a retraction or correction request. The only communication was an email from Nanai on the 4th of November, sent after the story was first published on the 30th of October, saying he's following up on a correction retraction. We replied seeking further clarification, but to this day, no response has been provided. It'll be helpful if you can show us which retraction or correction request this is referring to. And the final request was, the reason given says stopped by the police at the gate is that considered trespassing under the law. How is their approach rude or disrespectful? Past Prime Ministers have always been open to reporters visiting their homes for updates, as is expected of those holding the highest public office. Is there now a restriction at the current Prime Minister's residence? So those are the questions that they've sent to the Prime Minister's office. It's only been 2 days, and they've now made it into an article. Who's the writer, is it? Let me see. It is Jared Malifa. Jared Malifa. Jared Malifa ole tangata tonua le ua pule le ole observer le ua yaite o yele ua sui tūlanga fo ile ilona tama ya Sano Malifa ya ma o ya fo ila le tua o nei me umai tarali me te mil nei ale to o le ariko mo kwa le malama la ka le ku single me le ariko le fo no mai e mo kwa le ai mo songa I lol mele ku pumale mele ka ke vesie na mo ke le fisi le fai fa pe ala o mo ka di o mo ngi fisi o mo ka di mo fisi ele mo fisi le ka di ala ko ala fo ko fisi la o fisi le kas ele se ai ki fo le su ele me inga ia fa se mafuka ngale a fo nga kai malako e mo le si me okay
ese kakaren kusi yang filima. Ese for kusi nga lea ole malia se fatula tala le atu ia le tusile le ave nga i le official Palemia wildlife barbaria la kusi ang filima o fono nge imka opuya ai le se issue ang fil ole issue al Palemia mal observer ele se issue ang filima mal observer ele la se mela kali you be very wrong for ang fili to reply ai le se imka opu ang fili o le siva e ngale ata o le uti atai e le leina mare vai leina o le tusi lea o le uti fia ata o wai fato a mai le tusi leina o martato proclame nafi e ye le vaenga na ta ua le fionga i le lipule ia anai le na to repeat nei le uti ata pe o le ua maua mai le si leinga o le vaenga lea o le ese nga o le journalist ma le talk show ma le host o pe o mele le na to sa no ai anai o le fasoa ia ka ua TV talk por le talk show fa penei op express le opinion e ma ke fasoa i mata upu a noa e a mai le fact ma ka ho filo le ma kwa va ili a ave lunga ave se fai ma theory le nga ai ole kusinga la article e ke le fai aingi o la ngonga you don't express opinion when you write about something if Lauli says turn right you write the prime minister says turn right ai a fai a mai lungo fasoa e ma fai nga ma fa pia o le nga ngo mai le fionga Palemia kau ke turn right e ingi ma fu anga le nga ta ko turn right e ingi lave turn o kilo mai de se senga a la kusi le nga ia le nga ngai fai mai o le la tala le sa fai e winga i le fono foi le fa mai they were expressing their opinion o me fa Facebook no exactly mai le nga ngai fai mai le tusi fai mai o le matou wata la mantu o le mele fai a ko i Palemia o le fai kala fa kupu ua fa mai ua fai se fongo kanga ale faululunga mkanga ruenga Palemia mare official Palemia male failo kusi male sui Palemia e kala ngo ai ngai se kala fusi ku lalo e ave Palemia le kaunga mit makanga kaya le ala wa sau ngai anga fili o le failo tusi al Palemia makau mai se e le se menga faia ale wo vatuana na file la tusi o lo fai mai o le melena o le it's an opinion o le mato opinion le melena Wale loku ese Facebook male exactly newspaper wale loku newspaper por Facebook le fai la coca and I think that's the problem. Yes. That's the problem is that they are failing to recognize if they are a factual news piece or news company or an opinion piece. And this is also a constant debate in Western countries is whether media should have opinion pieces because they are the fourth democratic pillar. For me personally, I don't think media should have opinion pieces. I think they should just report on the facts and leave the opinions to all the other broadcasters and watchdogs. But that's just my 2 cents on it. Yeah, well, I did too, yeah. Or the digital manager, digital manager J.A.W.S is responsible for managing the newspaper's digital presence and strategy. He led the launch of the Samoa Observer's official TikTok page. Yeah, look, yo. On your TikTok also. Misa say kongi me lunga. Wa mai jan to ye. Or kakale ale fer kusila. Ele kauila ye fer kusila le o ye le pule sili. O ye fa ngo TikTok o me fa ngo menga. Yeah, well, of course, he is a frequent contributor of articles, columns, and news reports on a range of topics, including politics and local Samoan news. Yeah, well, how do you read? And Jared, part of the family that owns, operates the independent Samoa Observer newspaper. Well. O le alo sano ai vai la manga ya o ia le ngalon jinga mela le se vai
O yanga amakanga kamale he led the launch of the Samoa Observer's official TikTok page. Wingo le kau sele li idea. O le fai ma fa TikTok e ni. Tele. A le me pito ile anga le fai. Ele tu ua se avanoa po se aso se fi. How many working days le a taua mahana? And normally ave anga is company po se mal in order to respond back mai. 3 to 5 business days. 3 to 5 business days is the normal reply time. Al mele nga fai ku sir ka ha la tiko ai ko fikangi sira fia fila le ikari mai pan mia. Ma tu se sila tu ye. Tu sai tu sila tai au fo mai o la ua avele a fa mangingo mai. Ai nga malu ai le fia fia i reply mai. Ko oso mai lo lunga fo mai they still haven't replied back. Perka ko theory. Yeah. Okay, I like theories. We allow. Okay. Apa pengi la ole observer avele le Palemia ile court. Olala ko reason ave ile court. Ya free longolua. Ama get Palemia avele observer ile court. Ole free ole reason of defamation. It's a criminal charge. So ela le reason al Palemia. E o su ai le observer defamation. A ke le lola po la le liko la side le al observer. E su al Palemia. Wala le fa mo ngela ile fanga ngel kula fongo le fa le lo o kasi limba. Le ir council. Ai le se council. So all of city la ile firida. Oi la ko ka fa pui fa peso le siles. Kira ka ko mo fa bui mo. Ola. Ana, amailo amaino kia e so finangano le ile theory. I got father. No, I didn't have any additions to that, Barry. Man ya. To me le ya tawa. The Prime Minister and his office have every reason and every right and valid reason o kangi mafua anga kakau e suwe observer defamation por el aipo lofo kele makua ai o te fatu loptala la auli is not that kind of person. No. Exactly. He will never ever do such thing. But kako karanga pe afai ko ke o le loko observer elise crown le atawa elise bia e matua fiu so ese crown e kulu le ya ele ropo awa e okula makalangi famai ole la ko opinion langa expressing your opinion ni lo foi karfaku e ke faku se kalanga e fai mai la ia ko lo per menga ko sa nga fiu no tele fiaru tele ia ole la wa faila utangi e winga i fale anga o te mari anga o nei tangata mo wa inga ai fa mai fa mer kara ko inga le ro ia i runga i poka la me le fa me mo palo mo mai la ko ia mo ho nga ke kari ai le la wa lead mai i le sia fa fsili le atawa mahana now the Prime Minister le fionga le Palemia sunga la o mari to lena na si u yela na sang ngam fa pe ane le au tustala ele ham se o ko fsidi mai ma va nga la lenga sang ngoi le sunga le fenga Palemia o le o fatu tuila e paltala o pasier ka peneta le toe tongina o le tupe ale ainga por tupe ale ainga o le fenga Palemia le sa kongile le vale le foi le lenga sang ngoi e la singa ma ale o sa ngot Palemia le ai se me fa penga o fiala le mo mai observer ko ai ngaskailia o skainga le o skali umala ku skala le foi sa o mamai nga observer le o sa mamai or caroso mega caroso yes and I honestly don't think Lauli needs to reply to this letter because they've proven that they've created false lies about him, and sometimes prime ministers are selective with who they engage with in the media, so he does not need to reply to this. I also think this is a bait to try and bait the Prime Minister to reply. They have an entire plan to rip him to shreds so that they can make more money, because they're all profit driven. It's all about money for them.
ia me te lo sil fiela va nga te wulunga le tato wa fa so na la foto le lo fina ngal fai o le me mali na tato fa te italia me sel to tele uma po la se fina ngal le fionga le Palemia mta pula a sa ukati la ilo la observer me fai le na le usa no ia hana ele se me kau fuang kali e Palemia ia ko inga kuskusinga me fa pengi Doesn't need to. Anyway, now, when do we see? And it happened for Ile J.A.W.S. Will they come down off their high horses? Famaka ole akako va Ile Observer ole au mai lalo yo lako soro fangua mawolunga ole wa uma na tamire ingia lea mafa olo akawa uma mai le Pacifica ni usila o ha uma mau media ole pina wa kami solo ale sa usa ngan Palemia ele yase me osuia fa au suspend makua ko fa ngala to ma what do you think? Well, yekau ka kon Palemia e bavenga malama ya fafo ile reason why inga ban mala hoki kilo sisi fa Palemia le hau vai kusinga ia aka mai kaka popoko makaka mai in the end fonga ngala sa onga o fisidi kele lainge how long o lale umbi fonge ai kuia ia observer mele longo winga la o le mereka vai ngi ale fa ko se pa observer o le lunga le ko e fiu observer fa le anga ano umara ko kala ko fa le ala la vai ya ku fa fola okay Palemia so fisidi kele la bala le observer pe ma fai o fa ko ese mo i folo ilalo a ese le inkiele wala ngai le Samoa mai le ma fo fa Samoa le inkia ai o ko ko ba mar fa lo le ngai ba ko fa lim ka pu. Yeah, and I think another thing that we all have to think about is like maybe put yourselves in the Prime Minister's shoes for a second. And if he engages with Samoa Observer, what that choice could lead to widespread misinformation internationally. So he has to protect the nation. If he knows a newspaper is continuously writing lies, he has to be careful. If I say one thing to this newspaper, they'll twist it. So he's thinking about everyone else as well. And I think it's important for us to put ourselves in his shoes so we can understand why, because the media is always like, why aren't you allowing us? They're entitled. They're thinking we should be at this table, we should be at this table. But there's more that Laulia Maleatoa has to think about in this decision making. Ora kamai palo mar kamai ango sole nga kongi muli mainga pele mo mai singa funding al Malo e fundai now ora tala le mal vaenga le o le la avatu lo fina lo le atum hana a lo ngai la ai wa laudi wo ko si la ko ese lo ko ro for ngai Palemia e ko kikia pe o tala foi le e mafaya me o mai le no fa le wo mangsa ngo ye Palemia o e fai le mai nga mai le se kilo a officially la o ke kua mo o lua on behalf of the media e mau vai se kau ka sa o i o le vaenga le pe a funded government o le winga o kala o le kau ke claim we're so wanted to be the fourth pillar, the independence pillar a fund la ka ko le Malo i meia o le kau ka sa o ka ko nguku for the future melia pe ole a depends ko inga Malo ai lo voila ko inga me voile e ki nganga ka nga e kango e keep le Malo accountable mo me uma ai ole a ele ka ka lai onga ke musu ke o misiro along what are your thoughts ole ke le yo ka pu ora of me Palemia o ka penga mai ele le ki ka penga ngale o ka penga ngale e include mal la policy ele me foi ngava ko el Malo se kupa ko e fale nga mai ngai that will never happen e ka ngava ko el Malo ki ko Malo el condition marco salamo male lu manga ko ka pule la fangi ai le papel ba ko kupe ba ko Malo kupe o e fa me ko ka fa bele ma ko ka la fale ngai ma ka la fale ngai le Malo ka wa ko ka la ngo pa ko fa e Palemia ele o mo la o male ko all the position all Palemia Samoa nga la mo ko confident la le Palemia ele ke a fafo mele ko puyo ele ke a fafo e kala go Palemia o kala go o ia o fonga ngo fo Samoa
o si lali si me lunga Hannah, so what are your thoughts? If in the future the government will fund this so-called Council of Media and all this, the chores, get allowances, will the neutrality be continuously in the future for the future of the media in Samoa, or what depends if the government funded us and then we'll talk accordingly? I think there's a lot of things to consider. The first being that there needs to be a lot of training with our journalists first. If where we are right now, if the government funded it today, I don't think we'd be able to pull out something successful. But I do want to be fair, because, you know, the previous prime ministers, they failed to support and invest into the infrastructure of the Media Council and also J.A.W.S, and that failure has led to today, to now them scramming all over the place, posting up things on Facebook, protecting face. So above processes, improving processes, there needs to be an internal cleansing of these people and understanding their role, first of all. In New Zealand, we have funded media, government-funded media, Radio New Zealand, Pacific Media Network, but even though it's funded, it's not perfect. And an example of that was last week when we had Renate Rivers post a headline that was really misleading. And you can see here that there are cracks in every system. And building a media infrastructure in Samoa is not easy. It's not an easy thing to do. New Zealand's been at it for the last 30, 40 years, constantly improving. So it takes a lot of strong leadership, I think, first from our Prime Minister, which he's doing, and humility. Humility from anyone in the J.A.W.S, the journalists that are there to work together and just come together for the good of the people. Malo no tato taimi if tayo lo viringa lo valia. O awang e vese kupe ya o ye isa fa ye mainga kongu ilme. Or karasa wanga. especially go to dress for Right now, no. I'm sorry. O me mo fun kupe ave ke miriki se matua fatu langa lele. Ma o ye tanga tai ele matua e fa bena no to jirfi. Ya matua consider lele o le tulanga. Ya Malisi me tau mana tua tatu o foi na o tua pata tua le foi o Faatoese Ile le ua I loa o ye le sas o le ape o famasino o fa le ana le tamata le mele na fa wa foi a foi le foi se fono a o le a fi ai fa o rungo ni son tanga le Malo bota una ngai na tanga tai ila una titilo o no vino la me o ye pe ale foi le mesiri o le this message city or Faatoese ma fa mo la se o le ave fa sino le tato te lo e pe me foi I tato fono fatonu so ai in the Media Council o wala na fa ye ai ya wai o la na va ai tato wa e u malo va ne fa fon sa bo fa u malo te tato me lo fa tu lo se ai te mu se fa sa Malaysia e tau e tau tele ma tau pule ma tau tala no ina ia tala no ia ono le tulanga foi lele e au mai mai tu ona ave lo le fai tau el tangata fai tadia le tangata ma fai no fina ngalo po fe mo ni au fe se ala ko tatu au atua me uma na idola le mele tu ave pitutasi foi le ave ngole ona fa sa au mai no le Malo ia e taila o le ai se fa sa o ma foi le se fa to se nga foi na ave e pe o se vai na o tala fe nga e foi la ia le fina ngalo foi la le Palemia foi le I le tu le e pe o mo wai foi mai se ma fu anga na fa wai lo na fina ngalo e fa ele tu la ngale no eu pe sa no ia ai I lo foi manatu na fai foi sina tu wai na mai o fe au fa fo mai de Malo o leva na saule report le Samoa Observer ai vai fia e aso foto atali mai o tele lo po le mea e o le tuai o le process matulanga mo fa pena ai sa ia te uia sa te tau na mau le report because o le fai tau matanga tau mo Samoa Observer ma le foi na ngai lungo tele report
tatalona faasao le taimi lena ia ao le fesili a faasao te foi lai fai lai faasao ia e leilo la tula